ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ফেসবুকে পার্টনার না খুঁজে আমার ভিডিওগুলো দেখুন, তাতে আপনি আইএলটিএস একটা ভালো স্কোর করতে পারবেন। চলুন শুরু করা যাক। ডিসক্রাইব এ টাইম ওয়েন ইউ স আ লট অফ প্লাস্টিক ওয়েস্ট। আপনি এমন একটা সময়ের কথা বর্ণনা করুন যখন আপনি অনেক প্লাস্টিক ওয়েস্ট মানে প্লাস্টিক আবর্জনা দেখেছেন। একটু সময় বর্ণনা করুন যখন আপনি প্রচুর প্লাস্টিক আবর্জনা দেখেছেন। সো এই কোয়েশ্চেন উত্তর দিতে গেলে অটোমেটিক্যালি আসবে ওয়ার ইট ওয়াজ অ্যান্ড what you saw and why there was a lot of plastic and what you did and how you felt. Well, related vocabulary মধ্যে আমরা প্লাস্টিক লিটার, প্লাস্টিক আবর্জনা, লিটার মানে আবর্জনা, প্লাস্টিক ডেব্রিস, প্লাস্টিকের ধ্বংসাবশেষ, প্লাস্টিক ডেব্রিস অ্যান্ড মাইক্রোপ্লাস্টিক মানে হলো মাইক্রোপ্লাস্টিক, খুব সূক্ষ্ম ছোট ছোট প্লাস্টিক যেটা কোনোভাবে আমাদের খাবার বা আমাদের পরিবেশের সাথে মিশে থাকে। ওকে, সো where it was and how did you see কোথায় ছিল, আপনি কি দেখেছেন? ওকে, আমরা এই কোশ্চেনের আনসার যেতে ইন দ্য পার্কে, ইন দ্য পার্ক, ইন দ্য বিচ, অন দ্য বিচ সৈকতে, সমুদ্র সৈকতে, অন দ্য বিচ, অন দ্য গ্রাস এমব্যাঙ্কমেন্ট, অন দ্য প্লেগ্রাউন্ড খেলার মাঠে ঘাসের বাঁধের উপর, অন দ্য গ্রাস এমব্যাঙ্কমেন্ট, অন দ্য প্লেইং খেলার মাঠে ঘাসের বাঁধের উপর, on the grass embankment, on the playground, on on the on the river bank, on the river নদীর তীরে, on the river bank, on the river bank, on the streets and alleyways of city, সিটির রাস্তা এবং গলিপথে, on the street and alleyways of city, সিটির রাস্তা এবং সিটির গলিপথে, alleyways মানে গলিপথে। I found absolutely insane amounts of plastic. আমি প্লাস্টিকের একেবারে অনেক ব্যাপক পরিমাণ খুঁজে পেয়েছিলাম। ইনসেইন অ্যামাউন্ট মানে এখানে ব্যাপক বা অনেক, ইনসেইন অ্যামাউন্ট মানে অনেক পরিমাণ। আই ফাউন্ড অ্যাবসলুটলি ইনসেইন অ্যামাউন্টস অফ প্লাস্টিক। আমি প্লাস্টিকের অনেক পরিমাণ খুঁজে পেয়েছিলাম। দ্য প্লাস্টিক বিচ ওয়াজ মাল্টি কালার্ড উইথ সো মেনি মাইক্রোপ্লাস্টিক্স। The whole beach was multicolored with so many microplastics. অনেক মাইক্রোপ্লাস্টিক দিয়ে পুরো সৈকতটি ছিল বহুরঙা, অনেক মাইক্রোপ্লাস্টিক দিয়ে বহুরঙা ছিল, the whole beach was multicolored, the whole beach was multicolored with so many microplastic দিয়ে multicolored ছিল। the whole beach was covered with plastic debris. পুরো বিচটা প্লাস্টিকের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে আবৃত ছিল। দ্য হোল বিচ ওয়াজ কভার্ড উইথ প্লাস্টিক ডেব্রিস, দ্য হোল বিচ ওয়াজ কভার্ড উইথ প্লাস্টিক ডেব্রিস। ওকে, দ্য গ্রাস এমব্যাঙ্কমেন্ট ওয়াজ utterly strewn উইথ প্লাস্টিক লিটার। আমরা একটু গুগল প্রনাউন্সিয়েশনটা শুনি। The grass embankment was utterly strewn with plastic litter. ঘাসের বাঁধটি সম্পূর্ণরূপে প্লাস্টিকের আবর্জনা দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। The grass embankment was utterly strewn with plastic litter. ঘাসের বাঁধটি সম্পূর্ণভাবে প্লাস্টিকের আবর্জনা দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। Okay, so there were billions of small plastic pellets, broke down pieces of plastic, cotton bud, sticks, plastic bottles, bottle caps, straws and plastic containers. সেখানে কোটি কোটি ছোট প্লাস্টিকের খোসা, ভাঙা প্লাস্টিকের টুকরো, ব্রোকেন ডাউন পিসেস অফ প্লাস্টিক, ভাঙা প্লাস্টিকের টুকরো, কটন বাড স্টিক, প্লাস্টিকের বোতল, প্লাস্টিকের বোতলের ক্যাপ, খড় এবং প্লাস্টিকের পাত্র ছিল। There were billions of small plastic pellets, খোসা, plastic pellets মানে খোসা। There were billions of small plastic pellets, broken down pieces of plastic and cotton bud sticks, plastic bottles, plastic bottle caps and straws and plastic containers. Next question এ যাই। Why was there a lot of plastic? কেন প্রচুর প্লাস্টিক ছিল? It was the aftermath of a storm. এটি একটি ঝড়ের পরের ঘটনা ছিল। It was the aftermath of a storm. Aftermath পরের ঘটনা। এটি ঝড়ের পরের একটি ঘটনা ছিল। It was the aftermath of a storm. It was the aftermath of a storm. It was washed ashore after a storm. After a week of storms. এটি ঝড়ের পরের উপকূলে ধুয়ে গেছে। It was washed ashore after a storm. It was washed away after a storm. The beach is located in rural or suburban areas.
that have poor waste disposal systems. The beach is located in rural or suburban areas that have poor waste disposal systems. সৈকতটি গ্রামীণ বা উপশহর এলাকায় অবস্থিত, সেখানে দুর্বল বর্জ্য নিষ্পত্তি ব্যবস্থা রয়েছে। The beach is located in rural or suburban areas that have poor waste disposal system. Poor waste disposal system. It was left after the street food festival, after the music festival, because there were not enough bins provided at the venue. It was left স্ট্রিট ফুড ফেস্টিভ্যালের পরে বা মিউজিক ফেস্টিভ্যালের পরে রেখে দেওয়া হয়েছিল, কারণ অনুষ্ঠানের পর্যাপ্ত বিন দেওয়া ছিল না, মানে যেখানে ময়লা ফেলে বিন। ইট ওয়াজ লেফট আফটার দ্য স্ট্রিট ফুড কজ there were not enough bins provided at the venue. There were not enough bins, so many people just brought rubbish to the toilet areas. পর্যাপ্ত বিন ছিল না, তাই অনেক লোক টয়লেট এলাকার আবর্জনা নিয়ে আসে। Okay. There were not enough bins ছিল না, so many people just brought rubbish to the toilet areas. Toilet area অনেকে রাবিশ নিয়ে আসে। Okay. What did you do? I contacted the city council and reported the problem. আমি সিটি কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম এবং সমস্যার কথা জানিয়েছিলাম। I contacted the city council and reported the problem. I contacted the city council and আমি কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম, কথা জানিয়েছিলাম। I contacted city council and reported the problem. I organized a beach cleanup. আমি একটি সৈকত পরিষ্কারের আয়োজন করেছিলাম। I organized a beach cleanup. 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 I helped volunteers organize a beach cleanup. I helped volunteers organize a health cleanup. আমি একটু আবার রিপিট করি। হোয়াট ডিড ইউ ডু, কী করেছিলেন? I contacted the city council and reported the problem. I organized a beach cleanup. I helped volunteers organize a beach cleanup. Okay. How did you feel about it? আপনি কেমন অনুভব করছিলেন এটার ব্যাপারে? আপনি সম্পর্কে কেমন মনে করছিলেন, অনুভব করছিলেন? The amount of plastic left me speechless. The amount of plastic left me speechless. প্লাস্টিকের পরিমাণ আমাকে বাকরুদ্ধ করেছিল, এত পরিমাণ প্লাস্টিক। The amount of plastic left me speechless. The amount of plastic left me speechless. It was absolutely heartbreaking to see our marine environment looking like this. আমাদের সামুদ্রিক পরিবেশ এরকম দেখতে আমাদের হৃদয় বিদারক। হার্টব্রেকিং হৃদয় বিদারক। সামুদ্রিক পরিবেশ, মেরিন এনভায়রনমেন্ট মানে সামুদ্রিক পরিবেশ মেরিন এনভায়রনমেন্ট। আমাদের সামুদ্রিক পরিবেশ, আমার মেরিন এনভায়রনমেন্ট লুকিং লাইক দিস, এরকম দেখতে। এটা ছিল হার্টব্রেকিং, মানে প্লাস্টিক পড়ে থাকবে মেরিন এনভায়রনমেন্টে, এটা খুবই হৃদয় বিদারক একটা ঘটনা। I was blown away by the amount of plastic that people left behind. আমি যে পরিমাণ প্লাস্টিক রেখে গেছে তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। I was blown away by the amount of plastic that people left behind. It was very striking to me. There was so much plastic on the sand. এটা আমার কাছে খুব আশ্চর্যজনক ছিল যে বালিতে এত প্লাস্টিক ছিল। It was very striking to me that there was so much plastic on the sand. It was very striking. আমার কাছে স্ট্রাইকিং লেগেছে বা আশ্চর্যজনক লেগেছে। It was very striking to me that there was so much plastic on the sand. Okay, আমরা এখন স্যাম্পল অ্যান্সার দেখব। Let's get started. So describe a time you saw a lot of plastic waste. Last year, I had a nice holiday. I went to the seaside for a month, and every morning I went for a run on the beach. One morning, I was running along the beach when I saw something strange in the distance. What I saw when I got closer and left speechless. I found absolutely insane amounts of plastic. There were billions of small plastic pellets, broken down pieces of plastic, cotton bud sticks, plastic bottles and plastic caps, straws, and containers of different sizes. I just
I just didn't expect to see this cause the night before I was taking pictures there, and the beach was clean. So it was presumably the aftermath of violent storm. It was presumably the aftermath of violent storm. I turned around and ran away because there was so much plastic litter that there was no point in trying to collect it by myself. When I got back to the hotel, I contacted the city council and reported the problem. Then the local volunteers organized a beach cleanup, and I decided to do it by bit. I decided to do my bit, Amattuku. My bit Amatuku. We took trash bags, globes to collect things like plastic bottles. I mean, relatively large items. So volunteers brought a beach cleaning robot to remove microplastics, which were impossible to collect by hand. It was absolutely heartbreaking to see our marine environment looking like this. So repeat to get a good grip over the idea. Thank you very much.